Good morning, everyone. Welcome you to AdaDeranaEducation English Council, and you are on phase 3, and it's a beautiful and a glamorous Monday morning. අවුරුද්දත් කිට්ටුයි ඒ හින්දා හරිම ලස්සනයි නේද පරිසරය. So yes, we are talking about tenses these days. You know that. Have you watched our YouTube lessons? Have you watched it? ඔයා බැලුවද? කියලා තමයි මම ඇහුවේ. ඉතින් අපි එතනින්ම තමයි පටන් ගන්නේ අද lesson එක. So you know my Monday routine. We are talking about what we covered last week, and then that's the first half of the Monday morning, and then we will start our lessons as usual. So yes, we were talking about future. මම future තෝරගන්න හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා because we were covering the simple present tense and present continuous tense. Me simple present tense, present continuous tense කියන්නේ I work, you work, simple present. I am working, you are watching, they are playing කියන මේ වෙලාවේ යම් දෙයක් සිද්ධ වෙමින් පවතින tense එක මම කිව්වා ඒ tense එකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ අනාගතයේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. So yes, this be a verb ing form is used to talk about the future. So because of that reason, we covered the part of a future there at present continuous tense, and I started talking about the future tense, talking about various things in life that we need to address with the future tense. Last week we were talking about a lot of things because when someone says, okay, give me a sentence in future, you would like simply say I will eat. So that helping verb will give the best essence or the essence of the future for most of us. But I told you there is a difference between this will and be-ing form, and then if you use the going to form to talk about your future, there is a difference, or there are differences among these ways of structuring the sentences when it comes to the future. So we were talking about all these things, and this week we are going to finish future tense with a wrap-up lesson, a summary. And before that, yes, this is what we covered. So the question I asked you initially, have you watched our lesson? So in case you forgot, or in case you couldn't watch it on TV, you can watch us on YouTube. AdaDeranaEducation, the English Council, phase 3 is at the playlist. We have all our videos uploaded every day after it telecasts on TV. Right. So if someone asks you this question, have you read the book? ඔයා එක කියෙව්වද? ඔයා එහෙ ගියාද? එයාට කතා කළාද? බත් කෑවද? දැන් මේ කාලද ඉන්නේ කියන එක අපි අහනවනේ කියවලාද ඉන්නේ? මේ වෙලාව කරලාද ඉන්නේ? ඔයා කරලා නැහැ. ඒ වෙලාවට ඔයා මොකද්ද කිව්වේ? තාම නැහැ. What's the word? I taught you that. Not yet. Not yet. අපි මේ ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ගමන් එදිනෙදා ජීවිතේට අපිට යම් ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න, යම් දෙයක් අපේ දෙයක් කියන්න මේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. But still we are on the simple sentence structures because I don't want to make things complicated. Tenses itself create a lot of tense among most of us. So I don't want to create that stress in you as well. ඒ කියන්නේ බර දෙන්න ඕනේ නැහැ tenses ගම කොහොමත් වාතයක් වගේ දැනෙන නිසා එහෙම ඕනේ නැහැ. අපි පොඩි simple sentence structure, simple sentences කියන්නේ ඔය පොඩි වචන දෙකේ තුනේ හතරේ පොඩි වාක්‍ය වලින්ම අපේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. බැරි නැහැ. ඉතින් මේක තමයි අපි චුට්ටක් මේ දවස් ටිකේ ප්‍රොමෝට් කරගෙන යන්නේ. අපි මේව වලින් හුරුව ඇති කර ගමු. හොඳට tenses කියන එක ඔළුවට ගමු කියන එක. ඉතින් මං කියලා දුන්නා තාම නැහැ දෙයක් තාම කරලා නැහැ. Not yet. හැබැයි මම තීරණය කළා තියෙනවා මෙදාට මේක කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේදී මේක කරන්න. So it will be in the future. As you can clearly see, look at the screen. If someone asks you the question, have you read the book? If you haven't read it yet, so you would say, then ඔයා ඉන්නේ මෙතන. ඔයා මෙන්න මේ හරියේදී ඔයා කියවනවා කියලා තීරණය කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාට මේ අනාගතයේ තියෙන point එක ගැන කියන්න. It's a decision you have made. A decision you have made. You can talk about it using your going to pattern. Going to කියලා කියන්නේ, as you can see, I'm going to read it tomorrow. හෙට තමයි මම එක කියන්නේ මම ඒක තීරණය කරලා ඉවරයි. So going to future වලින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ තීරණ ගැන කතා කරනවා. So last week we were talking about some of these decisions we make in life and using this going to pattern in talking about your decisions.
right? ඉතින් දැන් මම හිතනවා weekend එකේදී ඔයාගේ තීරණ ගැන එහෙම කතා කරන අනිත් සතිය මම මේක කරන්න තීරණය කළා. ඒ දේවල් ගැන going to දාලා කතා කරන්න ඇති කියලා. Right? Okay. And then we had this, as you can if you can remember, we had this picture of the gloomy sky, there's thunder and lightning, and this lady is predicting something. So she sees the signs and she says, it's going to rain. Men going to wala thawa yedumak, so we can use going to talk about prediction. But these predictions, about this prediction, you're certain about it. Oyata sahathika wenna puluwan oya me kiyana anawakkiya gana. So last week I was using another word. මොකද මම කිව්වේ මොකක් හරි වැරදි වචනයක් කිව්වේ. Then again when I was at home I suddenly remembered prediction වලට අපි කියන්නේ අනාවැකිය කියලා, right? Okay, so අනාවැකිය කියනවානේ අනාවැකි, right? අනාවැකි කියන්නේ හැබැයි හොඳටම ඔයාට sure අනාවැකි. මේක වෙනවයි කියලා ලකුණු පේනවා. කවුරු හරි පාඩම් නොකර ඉන්නවා, එයා ඇත්තට දක්ෂවත් නැහැ වැඩ කරන්නේ, ඒ සබ්ජෙක්ට් එකකට බෑ, පාඩම්නුත් කරන්නේ නැහැ, but විභාගෙට යනවා. එතකොට අපි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙයා ඉතින් ෆේල් වෙන ලකුණුනේ පේන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ he's going to fail. He's going to fail the exam. මේ වගේ ඔයාට sure පිට ලකුණු තියෙනවා නම් when you're certain about certain signs and you are certain about the result due to these signs, right? You can use the going to pattern to predict, give the prediction. You won't say will, because will, ඊළඟට ඔන්න අපි will ගැන කතා කළා. Will has a different usage when it comes to future. Will කියලා කියන්නේ අපි වෙනමම පාවිච්චි කරනවා future එක ගැන කතා කරන. Will is very important, but will කියලා කියන්නේ අපිට නිකන් සහතික අනාගතය ගැන කියනවත්. එහෙම නැත්නම් අපි කරන decisions ගැන අපේ decision එකක්. ඒ කියන්නේ මොන හරි මම හිතලා තියෙනවා තව ඉස්සරහට කරන්න, මම ඒ decision එක අරගෙන ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ විය යුතු දෙයක්. ඒ දේවල් ගැන කියද්දී අපි will සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපි අන්තිමට තමයි will ගැනත් කතා කරේ. Right? And then when we were like as we were talking about going to, and as we are covering writing aspect as well here on this phase, I told you going to is not a very informal way of telling something, right? In writing, right? අපි සාමාන්‍ය writing වලදී going to කියන pattern එක වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ. And going to වෙනුවට මම කිව්වා අපි පාවිච්චි කරන්නේ will කියන pattern එක. So this was the slide I showed you, and I had two examples as well. Going to කියන එක කතා කරනකොට අපි gonna gonna කියලා use කරනවා. gonna නෙමෙයි. හරි, gonna නෙමෙයි. It's gonna. I'm gonna eat. I'm gonna eat. Don't forget to have your be verb there. Be verb එක කියන්නේ am is I'm gonna eat. He's gonna play. They're gonna eat. So I'm not quite used to this gonna pattern because as I'm teaching, I need to be very precise when I'm talking. But when you're watching movies and if you are to listen to a native speaking normal English, regular English, colloquial English, you will hear this term gonna in their speech. So you need to understand what this gonna means. It's not another alien term, but it's a term you combine through combine two helping verbs, combine this helping verb going and the two from that infinitive form of the verb, and you get the gonna, going to, gonna. So I'm gonna eat, they're gonna play, he's gonna sing, she's gonna write, they're gonna sleep, we're gonna meet them, it is gonna jump, right? ඉතින් මේ විදිහට අපි gonna කියන going to වෙනුවට දාලා මේ කතා කරනකොට විතරයි, ලියනකොට නම් දාන්න බෑ. And going to වෙනුවට, look at the screen. If you can see, you can now see the two boxes underneath. Bottom of the slide, you have two boxes. We are going to join the meeting tomorrow. It's the blue box. Don't say going to in your written context. Use will instead of going to. So this was a point that I highlighted because for many of us, it's a problem, right? A written English, spoken English, like sometimes it's like totally different, and
For some people, written English is more difficult, especially when it comes to international exams. So be careful when you are using certain terms like going to. These informal ways of telling things in writing. In speech, perfectly all right, but in writing, you need to amend it if you put a gonna or going to, and you can replace it with your will. Right, okay. And then we were talking about the simple future with will. So at this point, you realized there is not only will that we have to talk about the future. So we covered one example from it, and will is basically used when you decide to do something at the time of speaking. This is something spontaneous, right? Spontaneous කියලා කියන්නේ අර තැනේ ඒ වෙලාවට ඔයාට දෙයක් ඕකේ දැන් මම මේක කරන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න මට මේ වෙලාවේ හිතනවා බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම හිතන්නේ මට වෙලාව පේනවා දැන් බ්‍රේක් එකකට යනවා තව ටිකකින්. But මට දැන් හිතනවා කියලා හිතන oh I'm tired I really need to take a break. ඒ වෙලාවට මම කියන්නේ the decision I made now itself. I say I will take a break. I will take a break now. Better I take a break now කියනවා වගේ මම දැන් break එක ගත්තොත් හොඳයි මම කියන්නේ I will take a break. මොකද මට මේ වෙලාවේදී මම decision එකක් ගන්නවා මේ වෙලාවේදී කතා කරන වෙලාවේදී ජනේලේ ඇරිලා හුලඟට. ඒතර කවුරු හරි කියනවා oh the window is open. window එක ඇරිලා right? ඒ වෙලාවට ඔයා ඒ වෙලාවේ ඔයා කලින් දැනගෙන හිටියේ නැහැ හුලඟට ජනේලේ ඇරෙනවායි කියලා. ඒ වෙලාවට ඔයා දුවලා යනවා ජනේලේ ගාවට ගිහිල්ලා මොනවද කියන්නේ? ආයිනේ මම ජනේලේ වහන්නම් කියලා. So that is I will close the window. But if you say I'm going to close the window, it has a different implication because going to is always about decisions you've made. Not at the time of speaking, but before that. You know that it's going to happen and you've made that decision or a prediction going to. But will is totally different. Right, so I'll see you after this break and let's talk about more examples, and we are starting the lesson for the week after the break. Welcome after the break, and you're with AdaDeranaEducation, the English Council Phase 3. Before the break, I was covering what we covered last week, and it was all about future tense. Future tense, future kiwagaman, don't put will and give the sentence because will has a different duty. Even though all these be going to, I am going to, and I am working tomorrow, and I will work tomorrow. All these three sentences are in the future, but these sentences serve different purposes. So always remember to use the correct form in the future when you are referring to certain things like decisions made, going to. Some things you're sure that something will happen, or something is going to happen, or something is happening in the future, then use the present continuous form. And you are certain about certain predictions because of the signs you see. You use the going to pattern, and now will. If you can remember, we had a snake outside, and now you're talking about the spontaneous decision. That is, you decide to do something at the time of speaking. ඔයා කතා ඒ වෙලාවේ මොන හරි වා කියනකොට decision එක කලින් ඉඳන් හිතන් හිටියේ නෑ. නමුත් මොන හරි දෙයක් සිදුවීමක් නිසා ඔයා ඒ වෙලාවේ decide කරනවා. අර සිදුවීම මත රඳා පැවතිලා okay I'm going to do it now. I will do it now. That's a decision you made at the time of speaking, right? So if you can remember, නයා හිටියා නයා ඒ වෙලාවේ දොර ඇරලා තියෙදි නයා ඔන්න දොර ගාව ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙහෙම, right? If you can remember, ඉන්නකොට කවුද කෙනෙක් කියනවා oh I left the door open, අයියෝ මම දොර ඇරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් කෙනා කියනවා it's okay I will close it. ඒ වෙලාවේ decide කරන්නේ. B දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒ දොර ඇරලා දාලාම එයි කියලා. B decide කරනවා ඒ වෙලාවේ it's okay කමක් නෑ මම වහන්නම්කෝ එක. I will close it. You won't say I'm going to close it, because if you use going to, that gives the taste of okay, I earlier decided, I earlier assumed, or I earlier saw that you were going to open the door when you were entering. එහෙම මොන හරි හිතාගෙන හිටියා එහෙම නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ යට වැරදිලා දොර ඇරලා ඇවිල්ලා ඒ වෙලාවේ වා කියන ඉන්නේ කම නේ මම අහන්න. එහෙම කියලා. Right? Okay. This one,
if someone offers you something, let's say someone you go to your friend's place, and your friend offers you something. Rukshi, would you like some tea or coffee? Would you like to have some tea or coffee? The decision you're now making, okay? Then me වෙලාවේ තමයි මම decision එක ගන්න. So you'd say, look at the screen, especially for offers. Offers කියන ඒවා ඉතින් ඒ වෙලාවේ offer එක දුන්නාමනේ අපි offer එක ගන්න. Offers කියන ඒවට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ will. මේක offer එකක් විදිහට වාට හිතන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ spontaneous decision එකක්. What would you like to drink? Tea or coffee? මේ වෙලාවේ මම තීරණය කරනවා මේ වෙලාවේ. මේ කතා කරන වෙලාවේ. එහෙනම් දාන්න will. Look at the screen. බලමු. I'll have. So you know that I'll කියලා කියන්නේ I will. The contracted form of contracted, which is අර බන්දලා ලියනවා. දැන් මේ දෙන්න I will කසාද බැඳලා එක්කෙනෙක් වෙලා you become I'll, you'll, we'll, he'll, she'll, they'll. Contraction form, right? Contracted form. So I'll have tea, please. I'll have. මේ වෙලාවේ මම decide කරනවා තේ බොන්න. මම තේ බොන්න. මේ වෙලාවේ. දැන් ඒක අනාගතේනේ තියෙන්නේ. So say I will have tea. Can you say I'm going to have tea? I'm going to have tea is එක්කෝ යා මේ දැන් මේ මම මේ බොන්නයි යන්නේ. Or it's like ඔයා කලින් decide කරලා තිබුණා වගේ. නෑනේ මේ වෙලාවේ decide කරා. Right. Look at the third example. Okay, let's see what this person says. Did you call Kasun? Me ඔයා කසුට call කරාද? Did you call Kasun? ඔයා කසුට call කරාද? Did you call Kasun? දැන් මෙයාට මම හිතන්නේ ෂුවර් එකට මන්න එක පින්තූරෙන් හිතන්නේ නා. අර අපි ඔළුවට ගහගෙන shit shoot කියලා you shit. අමතකුණානේ. එයා මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. Look at the screen. Yes, shoot. So shoot is a proper way of saying shit. Shit is a slang, you know that already. මම කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ අපි vocabulary cover කරද්දී shit කියන එක සාමාන්‍යයෙන්. It's a term you use in your spoken English. But someone might consider shit as a bad word. Shit කියන එක සාමාන්‍යයෙන් චුට්ට නිකන් අයියෝ ජරා වචනයක්. ඒක හරි නෑ use කරන්න because it's a slang. මේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් shit එකට යන්නේ නැතුව shoot කියලා shit එක පොඩ්ඩක් convert කරලා මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වචන තියෙනවා. අර නිකන් කිව්වොත් මේක නිකන් ප්‍රසිද්ධිය කිව්වොත් කැතයි වගේ shit. So you say shoot. ඒ කියන්නේ අයියෝ දෙයියනේ. හයියෝ කියන එකම තමයි. Right, okay. Look at the screen. Shoot, I forgot. මට අමතකුණානේ. I'll call him now. දැන් ඔයා decide කරනවා. I'll call him now. හරි. මම එයාට දැන් call කරන්නම්කෝ. I'll call him. This action will take place in a moment. But you say, I will call him now. That is your decision made at the time of speaking. Hi, shit. අමතකුණානේ. ඉන්නේ මම දැන් call කරන්න. ඒ වගේ කියනවනේ. That is I will. I will call him now. Next one. ආන්ටිලා දෙන්නෙක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. බලමු මොකද්ද කියලා. Why don't you take the bus? දැන් කවුරුරි අපි හිතමු දැන් එක්කෙනෙක් හිතලා මේ මොකද බස් එකේ යන්නේ නැත්තේ. දැන් මෙයා සමහරට වෙන එකක යන්න දඟලනවාද එක්කෙනෙක් එහෙමද දන්නේ නැහැ. රෙබේක ඕනම කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොකක් හරි මෙයාගේ decision එකක් අහනවා. So the other lady says, I'm tired. අයියෝ මට මහන්සි. දැන් නම් මහන්සි. So I'll take a taxi. බස් එකේ යන්න බෑ. I'll take a taxi. මේ වෙලාවේදී මම decide කරේ මම taxi එක යනවා කියලා. මේ ඇයි ඉතින් බස් එකේ යන්නකෝ අනේ. බෑ මට හරි මහන්සි. මම එක්ක taxi එකක් ගන්න. ඒ වෙලාවේ decide කරන්නේ I'll take a taxi. Right. And then here's the point. I was stressing on will you used to talk about your decisions. Still you talk about decisions. It's the same. Decisions made at the time of speaking. Very spontaneous. ඒ වෙලාවේ තැනට සුදුසු දේ කරන්න ඔයාගේ decision එක ගන්න. ඒ වෙලාවේදී කරන්න. So you use will.
at the time of speaking. ඒ වෙලාවේදී decide කරන්නේ. Right? So always remember will කියන එක හැමතැනම future කිව්ව ගමන් will දාගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද will ගේ going to එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. going to කියන්නේ decisions කලින් මම හිතලා තියෙන්නේ. will කියන්නේ ඒ වෙලාවේ තමයි decide කරන්නේ. Talk about your decisions at the time of speaking. Look at the screen. බලමු ඕගොල්ලන්ට කියන්න මම දැන් පොඩි activity එකක් කරන්න යන්නේ. Right? Right. I'm going to ask you a few, not ask you a few questions, but I'm going to give you an instance. මම ඔයාට පොඩි සිද්ධියක් දීලා ඔයා ඒ වෙලාවේදී මොනවද කරන්නේ? කියන්නේ ඔයා දැන් මේ කලින් හිතලා නැහැ. මේ වෙලාවේදී ඔයාගෙට මොන හරි දෙයක් වෙනවා. ඒ වෙනකොට ඔයා ඊළඟට කරන්න යන දේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් will දාලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ මේ වෙලාවේදී ඔයා තීරණය ගන්න. මේ කතා කරන වෙලාවේදී, right? Okay. Now I'm going to give you an instance. Okay, let's look at the screen. You open the fridge and there is nothing to eat. You open the fridge and there is nothing to eat. You didn't know that. Right? You didn't know that. ඉතින් දැනගෙන හිටියා නම් කලින් බට් එක ගෙනලා දාගන්න තිබුණානේ. Right? So you open the fridge and you did not know that there was nothing in it. And now my question is, what will you do? What will you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ මෙහෙම වුණා නම්? ෆ්‍රිජ් එක අරිනවා, මාර බඩගිනි. There's nothing to eat in the fridge. කණ්ඩ මුකුත්ම නැහැ. What will you do? දැනුයි ඔයා decide කරන්න. කරන්නේ. Right. So if you ask me the same question, look at the screen. මම නම් I'll go to the supermarket to buy something. මම නම් මේක තමයි කරන්නේ. Or you can go to the grocery store, you can go to a pastry shop, you can make something for yourself. You open the fridge and there is nothing to eat. I'll cook some rice, or you can say, I'll drink some water. Kando nane. Or then kade anda that. So I'll drink some water. Hari ma වතුර ටිකක් බොන්නම්කෝ. What will you do? මේ වෙලාවේදී ඔයා ෆ්‍රිජ් එකල කැම නැහැ කියලා දාන්න. So you can say, okay. Well, I'll drink some water. So my question is, what will you do if you don't have anything in the fridge and you get to know it now? You open the fridge, there's nothing. What will you do? උත්තරේ දෙන්න බලන්න. Right, so you use will. ඇයි ඒ වෙලාවේදී ඔයා decide කරන්න. මොකද ඒ වෙලාවේදී ඔයා දන්නේ fridge එකේ මුකුත් කෑම නැහැ කියලා. කලින් දැනගෙන හිටියා නම් will දාන්න ඕනේ නැහැ. කලින් දැනගෙන හිටියා නම් going to දාන්න තිබුණා. කලින් දැනගෙන හිටියා නම් ඔයාට ing form එකේ present continuous වලින් යන්න තිබුණා. Right. One final question. Look at the screen. Yeah. Oops, you have forgotten to bring your lunch. අයියෝ ඔයාගේ දවල් කෑම එක දැන් අමතක කරලා ඇවිල්ලා. ඔයා ඒක දන්නේ නැහැ. Oops, you've forgotten to bring your lunch. ඔයාට ඔයාගේ දවල් කෑම එක අමතක වෙලා. What will you do? ඔයා බෑග් එක ඇරලා බලනවා. Now you open your bag and you're looking for your lunch and gosh, you have forgotten to bring it. Right? Or let's say you've left it at home. ඔයා ඒක ගෙදර දාලා ඇවිල්ලා. Or you've forgotten it. ඔයාට ඒක අමතක වෙලා. What will you do? In my case, I'll buy something to eat. කෑම ගැනමයි මම ලියලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. I'll buy something to eat. මං කන්න මොන හරි ගන්නවා. I'll buy something to eat. I will buy something to eat, or I'll buy something to eat. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඔයා දකින්නේ බෑග් එක ඇරියා. අශ්ෂේ කෑම එක නෑනේ. ඔයාගේ ළඟ ඉන්න එක්කෙනාට කියන්නේ I'm going to buy something to eat. එහෙම නෙමෙයි. I'll buy something to eat. What to do? මේ වෙලාවේ ඔයා decision එක ගන්න. මේ වෙලාවේ ඇරියා කෑම එක නෑ. Oh, I'll buy something to eat. What to do? I don't have my lunch packet inside the bag. ඒ වගේ the decisions made at the time of speaking, you use will. So there is a difference between going to and will structure. Know this, and with awareness, you'll be able to use it properly. ඒක හරි ලේසි ඔලුවට ගියන් පස්සේ ඔක නිකන් මේනවා. නමුත් චුට්ටක් ඔලුවට හරියට තියරි එක දාගන්න. I'll see you tomorrow. Have a good day.